Hello, hi, good evening, everyone. Hello, hi. Hi, good evening. Hi, good evening. Hello, am I audible? Very Yes, loud. Sushmita, you are. Yeah, Yes. Uh, okay, thank you, guys. So, I guess there are still people to log in yet, but let's anyway continue the class. Um, ఇది మాట్లాడి వచ్చి దాని గురించి చెప్తాను నాకేంటి uh, అర్థం can you please mute your phone, please? సారీ ఐఎమ్ Yeah, Sushmita. So Saujanya will be joining in shortly. So she asked me to mention. Yeah, that's no problem, Gangadhar. Thank you. Oh, Har- sorry, Harish. Harish. Yeah, thank you, Harish. Hi, Gangadhar and Vamshi Krishna. Everybody, good evening. Thanks for joining the call. So, let's continue with the class today. I'm gonna share my screen again. ఇంకా రిపేర్ అవ్వలేదండి నా ల్యాప్టాప్ ఇట్స్ టేకింగ్ క్వైట్ అ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ సో అంటిల్ ఐ గెట్ దాట్ థింగ్ సార్టెడ్ అవుట్ లెట్స్ get connected via my mobile only. Okay, so is it visible now? Are you guys able to see my screen? Yes, we can. Right. Okay. Okay, cool. So, Manamu, in the last class, we have discussed about private IP and public IP address. And today, let's learn about what is VPN and what is the use of VPN. So, basically, we are going to follow this particular material standards in order to, get into the topic step by step, and that's this material is going to help us to understand the concepts and do real time scenarios or attack based investigation procedures. Everything is aligned, and if we follow this particular material, everything will be in place. Okay, so some of you might feel these are very basics. Yes, I know these are very basics. So I am just trying to cover these topics as there are also newcomers or people who have literally no knowledge about networking side or even these basics. That's the reason we are covering these topics. Okay, if you still have any other concerns, you may reach out to me, and we'll be creating a WhatsApp group for you guys soon, and then we can communicate there for any other doubts. Okay, so if you have any questions, you can stop me, and we can discuss over the call, and then we shall continue with the class. Okay, please do not hesitate to ask me any type of doubts you get. It's completely okay, even though if you feel that it's a very simple doubt, it's completely fine, because at in the end that doubt is going to be in your mind if you don't ask. Okay, so feel free and do not hesitate to mention your doubts and get it clarified. Okay, all right. Now, let's learn about VPN. So, I hope everybody in this generation must have heard and used these VPN connections. So, I'll explain what is a VPN again for you. VPN is the abbreviation stands as Virtual Private Network. So, it as the abbreviation sounds, it's exactly what the meaning is. So VPN, it is something it's basically it's a service that it provides to secure your particular network, and it will try to hide your IP address and your identity. So basically, once you enable this VPN service, everything that you are trying to serve, everything that you are trying to buy or do whatever online is going to be encrypted. Okay, so
the basic use of VPN is it makes sure that your network is secure and safe without any attacks happening openly, and this particular VPN service is going to make sure that your organization's services are safe and secured. Okay, and let's understand. I'll give you an example here, how this VPN is going to work in real time. So client is basically who is asking request in the browser, that's you. Okay, so you'll be the client who is asking request in the browser. The server means who is responding by the data given. So let's say Google Chrome. So let's assume that you are trying to request in Google Chrome to reach, let's say you are trying to reach out to amazon.com. Okay, when encryption is on, whatever you have typed that's readable, that is going to be unreadable format. So if you typed amazon.com in your in your browser, that's going to be unread. It doesn't look like amazon.com. Okay, it will show in some unreadable format, and by that result you are going to get what you are trying to look for. Okay, so decryption is something exactly the opposite of encryption. It unhides your encrypted message. Okay, something unreadable converts into readable format. Okay, if you see here example, without VPN, let's see, you are the client, you are searching for amazon.com and looking for iPhone which is white in color, and you have selected for checkout and payment, and you have put in your credit card number and etc details. Okay, that's how your browser is going to show your history, right? When you utilize, or when you enable your VPN service, it is going to be like this. It doesn't let the end user or let the other third party read what you have looked for, or what you were doing on that particular browser before. Okay, is that clear? I take it as a yes. Yeah. Mm, perfect. All right, okay, thank you. Now, so basically, every organizations will be using this VPN services in order to make sure their network and their organization assets are safe and secure. All right. So it doesn't matter if you are working from home, if you are working from office, you'll be connected to your own VPN service once you try to log into your network, which is your organization's services. Okay, so that's how your organization is going to give you all the access. Once you get connected, you'll be able to open all the sources for your organization. All right, now let's understand what are the authentication types. Authentication is something validating your credentials. What is credentials? Credentials is nothing but your passwords and your usernames. Okay, so we have like in if you remember in Naku, I guess it's in 2009 or 10, I used to have a Facebook account. Okay, then I used to only log in with my username and password without asking for a any other OTP or any special requested questions or something like that. Okay, once I put in my username and my password, I used to be able to log in. Okay, so over the years like that, people have undergone so many brute force attacks happening to their valuable accounts, not just Facebook, not just social media accounts, but also there are many other sensitive data containing services like what to say, what any other accounts like your banking application accounts, or your Aadhaar card or verification, whatever these sensitive data that contain your information, these accounts are under brute force attack, and people have lost their money and their private data, which is very sensitive, right? Because of brute force attack, only because back then we did not have 2FA or
multi-factor authentication, which is two-factor authentication, which is called 2FA. MFA is called multi-factor authentication or three-factor authentication. Okay, so after going through these many brute force attacks, and the cyber attacks have become very major and dangerous, we have come up with this new technique called authentication process, where you will be able to opt to you'll be able to opt to provide 2FA or MFA in order to receive a security code to your mobile number or to your email address, and then once you put in that particular OTP or code into the so-called application that you are using, then only you'll be able to log into that particular application. Okay, why are we using this? In order to make sure your authentication is in place. Okay, is that clear? So any account you are going to log in, you will have to definitely create 2FA or MFA, all right, in order to make sure that your account is in safe. Yeah, could you repeat that three-way, like three-factor authentication? All right, so three-factor authentication is nothing but, so if you see in banking applications, while you set up on your mobile, usually they will ask you to undergo three-factor or MFA, which you will be able to create a unique question where you won't be able to forget your mother's maiden name, or your favorite cricketer, or your favorite food, or your first school that you have studied. Some unique question only you know answer for that particular question. Okay, so you need to pick that as a MFA, and every time you try to reset your password, or every time you forgot your password and you want to reset your password, it will try to give you this question, and only once you do your MFA clearance, then only you'll be able to reset your password. Okay, usually this happens in general, this happens to your banking applications because that contains real money in that. That's the reason we are asked to opt for MFA for our organization's accounts also, which will basically create an extra security layer for your accounts, so that no hacker would easily guess your answers for whatever the questions are displaying over there. Okay, is that clear? Yeah, yeah. Oh, got it. Perfect. Now let's understand what is a firewall and how it will work. So basically, I'll tell you in a simple way. Okay, so a firewall, it can be a device, or it can be a software, or it can be a network security device, or a software, or that tries, that particular device or software that tries to monitor or control all the incoming and outgoing network traffic based on the security rules that are created for that particular firewall. Okay, so this will basically, the primary purpose of this particular firewall is to establish a safe or secure barrier between a trusted and the like a internal network and external network, which means trusted and untrusted networks, like such as internet and the end user. Okay, to prevent any unauthorized accesses, and to protect the network from any malicious activities happening. So I'll tell you what happens now. You are basically, I'll give you an example. Okay, now just give me a minute, guys. So that, guys, are you able to see my screen? Just give me a minute, please. Yeah, sure.
Yeah, sorry about that. Now, can you please let me know if you are able to see my screen? Yes, yes, okay. Right. Okay. So, yeah, basically firewall. What this firewall? I said I was giving you an example actually. Yeah. So, do you guys know this application called Movie Rules? Or it's just a website or something like that, where you'll be able to on your mobile or on your TV or on your laptop, you will search for movie rules, okay? And you want to see a new movie that's copied or something like that, and you'll get the new movie URL over there. You will click on it. Okay, so it will take you to the result. I mean, it will take you to what you are trying to look for. That movie is open. Now there will be multiple links under that particular, window, and in that you will pick one URL. And once you click on that one URL, you will be opening two or three windows or opening two or three tabs at a time. Like these tabs are called these are basically advertisement tabs or some sort of marketing tabs that involve some sort of companies or some applications. Advertisements are involved in these tabs, okay? But once you click, it should open the movie that you are looking for, right? It will not open for the result that you are looking for. It will open other unnecessary unwanted application advertisements. It will open, okay? Usually that will happen. Have you guys ever experienced? Yes, Sushmita. Yes. Why? Yeah. Have you ever thought of why that really happens? Yes, many times, but no answer. But whenever we try to, like, yeah, not only with movie rules, with other applications also, it happened many times. Yeah, Like many unnecessary applications. apps will open. It will when we are mostly when we download something from Yes. at that time it will happen. Yeah. Yes. So why this happens is it is because basically your browser or your network is not protected by any firewall. Okay. So by these firewalls are basically majorly used by organizations only, because organization wants to know what connections are hitting their network or what connections we are trying to connect to, right? Now you cannot expect to open a movie rules once you are connected to your organization's network. No, nobody would open a movie rules website and try to watch a movie while they are working, right? And you will not be allowed also. So what happens is, let's assume that you have enabled this firewall on your browser. Okay, now what happens once you look for that particular URL, only that URL will be open. Because what happens is, when your firewall is enabled, your firewall will take care of this unnecessary advertisements, unnecessary connections happening to your organization or network, connecting to your network, okay? This firewall will stop all the suspicious, malicious, or advertisement categorized connections. All these connections are denied by your firewall. That's the reason once you utilize this firewall, nothing will be happening to your organization's data or your browser, okay? So the main purpose of your organization utilizing these firewalls are, these firewalls will try to create a safe, secure barrier between you and the end user, okay? That is the reason all the internal and external connections, trusted or untrusted connections, will be monitored by the firewall, which will establish a security tunnel between firewall and the result. Is that clear? Arthamainda, everything is in place for you guys? So Yeah. basically, firewall will try to not only block these connections, okay? These firewalls will identify IP addresses, any URLs for that matter. Like I told you, movie rules could be something malicious. Let's assume movie rules is malicious.
Okay, now if you are using your laptop, your organization's laptop, your firewall will also deny URL which is coming which contains movie rules URL. Okay, it will also deny movie rules because it is not needed for your organization. No organization would want their employees to watch movies and do some fun activities on their laptops in their period, right? So that's the reason these URLs are also blocked. Malicious domains are also blocked. Any files which are malicious, any port numbers which are not expected, everything will be blocked by the firewall. It just have to be some malicious or unnecessary. This particular service should be unnecessary for your organization, only then these firewalls will be blocking all those domains or IP addresses. Okay, how does these firewall work? So basically these firewalls work on the rules that we create. Okay, when I say we, it is not us, it's not a SOC analyst job to create rules or do all the configurations. Okay, this is something little advanced level category. So advanced, when I say advanced level category, maybe your managerial persons will be taking care of creating all the rules, the configurations part. They'll be able to they'll be able to take care of these firewall rules. They'll create all the rules for the firewall to act as they want. Okay, so if they want to deny particular type of category, spam category IP addresses, only then they will create that rule to work in the way that they expect, right? So now what will they do? They create a rule called, okay, block all the malicious IP addresses, or they will create a rule called block all the suspicious domains. Okay, now your firewall is working on the rule that they created. So every time a malicious IP is hitting your firewall, or every time a suspicious domain hitting your network, now this firewall is going to deny these traffics. Okay, now completely denying these traffics, what happened? Your inside network, your organization's network is unaffected now. Nothing is going to affect your browser, nothing is going to happen to your internal network, because the firewall is actually in place, it is working, it's doing its job, right? That's the reason organizations will use firewalls. Okay, now I'll give you an example here. If you want to block any URL, IP address, names, port numbers, we can block in firewall ACL level. What is ACL? ACL is access control list. Okay, basically we are not involved in this blocking side of any malicious traffic. What we will do, we will simply escalate a new ticket to our network engineering team. Okay, so this falls into networking side, no? So you need to understand how this is done. That's the reason we are explaining these things. Okay, but who will perform all these blocks? If in case your firewall has passed these malicious connections, now these malicious connections are trying to hit your browser by manipulating your firewall. Anyway, these malicious connections have passed the barrier, firewall barrier, and had actually hit your browser, let's assume. Now what will happen? Alert will be triggering, no? Because every time something malicious hits your organization's network, your internal SOC tools, be it SIM tool, be it EDR tools, be it phishing tools, these tools will create the alerts. That's how we get alerts, right? So every time something suspicious hits your organization, that's going to create a alert. Okay, what you will do, you will go check all the logs and you will find out, okay, there is some malicious IPs hitting our firewall, or which is hitting our network. Now what you need to do is, you will have to grab all those IP addresses. Let's assume there are hundreds of IPs. You will have to definitely block those hundreds of IPs. But before that, what you will do is, you'll have to ask network engineering team, let's say
we have a firewall name called Palo Alto. Okay. Now, Palo Alto is not denying these malicious IPs. In fact, these malicious IPs are actually, passing this Palo Alto firewall and reaching our internal network. Okay. What you will ask is, these malicious connections are more than hundreds and thousands. You cannot technically block all those 1,000 IPs. No, obviously you cannot check thousands of IPs in a single day and expect network engineering team to block those thousands of IPs in your network, right? What you'll do, simply you'll reach out to network engineering team sorry about that, and ask them, saying that, hi, hello network engineering team, so what we are observing on this alert is more than hundreds of thousands of IPs are hitting our internal browser by passing Palo Alto network, which is firewall network. Okay, so we want you to check the configurations for the Palo Alto firewall, so that the firewall is actually working in place and nothing is affecting. Just check if everything is working fine on the firewall part, because the firewall seems to not be detecting these connections. That's the reason all the connections are being made to our internal connections, right? That internal network, right? That's the reason we have observed more than 1,000 IPs. So when you say that, your network engineering team will go and check if there is anything wrong with the Palo Alto network configuration, and they will try to redefine those configurations. And when they do that, usually all the connections again that are trying to hit your internal network will be stopped by the Palo Alto firewall, because before it could have expired, the token could have expired, or the traffic, the configuration might have disabled, or there could have been some glitch or something, whatever, we don't know on the network side, right? So you'll have to make sure the number of connections that are being connecting to your internal network, when your firewall is not denying these connections. Okay, if there are few IPs that are trying to manipulate your firewall and successfully trying to hit your network, in these cases this is fine. You can just ask network engineering team to can you please block these malicious network, malicious domains or IP addresses that are hitting our particular service or browser. So we want you to block these IPs on ACL level, which is access control level, so that another same connection which will happen will not be able to come and hit us, because we already blocked these connections. In this case, what they will do is they'll simply block those IPs. Okay, if the count is very huge, then you'll have to ask network engineering team to check their configurations with the firewall. Is that clear? మీకు అర్థమైందా? No, yes. ఎస్ సుష్మిత, అర్థమైంది, బట్ అక్కడక్కడ కొంచెం I get సార్ it. మళ్ళీ So what? Yeah. So this is just a what to say, a topic. We still did not get any real time లో మీకు నేను చూపించాను అనుకోండి, like if I show you a complete picture how connection is going to affect your firewall, if I give you real time analysis, then you will be able to understand whole procedure. Now if I tell you just like online class లో చెప్తున్నప్పుడు, it might not be that clear for you guys. Okay, because కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంది ఇక్కడ. ఐపీ అడ్రసెస్, డొమైన్స్ అంటున్నాను, ఫైర్వాల్ డినైయింగ్ అంటున్నాను, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ అంటున్నాను. ఇట్ మైట్ కెన్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్, క్రియేట్ అ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్, బట్ యూ విల్ బి ఫైన్. ఓకే, వన్స్ యూ గెట్ టు అర్థమైంది, కానీ కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం exactly. So yes, exactly. So what happens is, usually manaki in SOC environment we will get these firewall alerts anamata. Okay na? So what happens, once you get a firewall alert, like just like how I told you, atlane vastai. Itla firewall have not denied meeku oka alert vastundi. Emani vastundante multiple TCP connections vastunnai for this particular server, and your server, let's say Palo Alto, have not detected any
malicious connections, but your internal traffic, your internal service is affected by this malicious connections అని alert వస్తుంది. Now what you will do, you'll have to look at which firewall is actually bypassing this connections. ఈ కనెక్షన్స్ అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ ఫైర్వాల్ని పాస్ అయ్యి వస్తున్నాయి, ఇట్ ఈస్ పాలో ఆల్టో. ఓకే, నా ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ దే 10 కనెక్షన్స్, 20, 40, 100, అవి చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నీ మలీషియస్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మలీషియస్, obviously your firewall will not detect them, no, right? If they are malicious only, they should be detected. That's how the rule has been created, right? That's why Yes. these firewalls are used. Now why these hundreds of thousands of IPs are hitting? One reason ఏంటి, either మన ఫైర్వాల్ పనిచేయట్లేదు ఆర్ వచ్చిన కనెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ మలీషియస్. ఓన్లీ 2 scenarios, రైట్? నౌ ర్యాండమ్గా మీరు వచ్చిన 10,000 కనెక్షన్స్ని మీరు ర్యాండమ్గా చెక్ చేస్తారు. ఏంటి, కనెక్షన్స్ని చెక్ చేసినప్పుడు వచ్చిన హిట్ చేస్తున్న, మీ సర్వర్ని హిట్ చేస్తున్న కనెక్షన్స్ మలీషియస్ ఉందా లేదా, యూ విల్ చెక్, రైట్? లెట్స్ అస్యూమ్ మలీషియస్ లేదు. Now that is the reason firewall have not created an alert, or firewall have not detected. denied these connections, right? In this case what you will do, okay, everything is placed, we did not find any malicious connections hitting our server. So this is generic Google IP scan అవుతున్నాయి, Apple domain IPs scan అవుతున్నాయి, Amazon IPs, these type of oracle.com or AWS ఇట్లాంటి IPs hit అవుతున్నాయి to our server, which we expect in our daily routine, right? మనం డైలీ వీ డూ యూజ్ అమెజాన్ సర్వీసెస్, రైట్? AWS యూజ్ చేస్తున్నాం, యాపిల్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. obviously our firewall will definitely not detect these domains because they are not malicious and we have business with these domains, right? That's the reason we are not blocking. What we'll do, you'll simply document your findings saying, okay, mana firewall is, everything is working fine. Our servers are communicating with the domains that we are aware of, or with the domains that we are familiar with, like AWS or Google, something like that. That's the reason. Nothing is actually suspicious in this alert. Only point is there are multiple connections, ante multiple domain connections have been observed. That's the reason alert has raised. అందుకే మేము దీన్ని ఫాల్స్ పాజిటివ్ అలర్ట్ లాగా క్లోజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, నౌ అనదర్ సినారియో, ఆల్ ది మలీషియస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, చైనా నుంచి కనెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, సమ్ మలేషియా నుంచి కనెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, అన్వాంటెడ్ కనెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. వాట్ యుల్ డూ ఇన్ దిస్ కేస్, యుల్ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ firewall is working fine. ఎందుకంటే it is firewall's job to deny these connections, right? Because they are malicious. No, firewall detect చేస్తలేదంటే firewall is down. Possibility is that, right? You tell them, network engineering team వాళ్ళకి, they will take care of it. Otherwise you can create a block request. ఒక 5-10 IPs ఉన్నాయనుకోండి, malicious IPs, you can create a block request, ask your network engineering team to block those IPs, so that same IPs నుంచి మళ్ళీ మీకు మీ సర్వర్కి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు అయితేనే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్, ఫైర్ వాల్ అలర్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ కామన్ ఇన్ ఎ డైలీ SOC analyst రోల్. ఓకేనా, యూ విల్ సీ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ డైలీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ based on firewalls and proxies. Okay, is that clear? మీకు అర్థమైందా? Yes. Right. So types of firewalls వచ్చేసి we have multiple types of firewalls. Okay, so ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్ యూస్ చేస్తుంది. డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఫైర్వాల్ యూ గైస్ ఆర్ యూజింగ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ద ఫైర్వాల్ డ్యూటీ ఇస్ టు, నేను చెప్పిన డ్యూటీనే చేస్తుంది. ఎనీ ఫైర్వాల్ తీసుకున్న, ప్రాక్సీ ఫైర్వాల్, UTM ఫైర్వాల్, NXT ఫైర్వాల్, వాట్ ఎవర్ ద ఫైర్వాల్ దట్ your company is using, these firewalls will do the same job for you. They will detect some malicious or unwanted domains and your job is to check whether how many connections are being made, and what is, again, if also you can also ask your network engineering team to limit per second, limit per minute మీ ఫైర్వాల్ని హిట్ చేయడానికి ఆర్ యువర్ సర్వర్ని హిట్ చేయడానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట. పర్ సెకండ్కి ఇన్ని కనెక్షన్స్ హిట్ అవ్వాలి, పర్ సెకండ్కి ఇన్ని కనెక్షన్, పర్ మినిట్కి ఇన్ని కనెక్షన్స్ హిట్ అవ్వాలి టు యువర్ సర్వర్ అని ఒక లిమిట్ సెటప్ చేస్తారు నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీం వాళ్ళు. అన్ని కనెక్షన్సే హిట్ అయ్యేలాగా చూడండి, ఎందుకంటే మాకు చాలా
ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో మాకు కనెక్షన్స్ హిట్ అవుతుంటాయి, సో మాకు చాలా అలర్ట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తామన్నమాట. దెన్ దే విల్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ దాట్ లిమిట్ ఆల్సో, అండ్ దే విల్ క్రియేట్ అ limitation for creating for these connections happening to your server. Okay, is that clear? Yes. Yes. Okay. All right. Okay. Thank you. Now let's see what are the steps in next topic is what are the steps in IR life cycle, which is incident response life cycle. Okay. IR ante incident response. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ లైఫ్ సైకిల్ అని అంటారు. దీంట్లో మనకి 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా, ఐఆర్ లైఫ్ సైకిల్ మీకు డెఫినెట్గా తెలిసి ఉండాలి. ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఆన్ ఫ్రమ్ నౌ. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఒక అలర్ట్ వచ్చింది. అలర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ వచ్చిన అలర్ట్ని మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో దాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి చూపిస్తున్నాము ఈ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ లైఫ్ సైకిల్. ఒక ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి దాన్ని క్లోజ్ చేసేంత వరకు మనం తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడమే ఐఆర్ రెస్పాన్స్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ లైఫ్ సైకిల్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, నౌ in preparation what you will see is we will prepare solid run books, which is procedure documents to investigate the alerts coming in your dashboard. Okay na, in preparation la usually what you will see is SOPs ante enti. Okay, SOPs ante Standard operating procedure. yes, so every alert, every attack that you are going to see in your organization will have a SOP. ఓకేనా, SOP is nothing but ఒక క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్. మీకు ఒక అటాక్ వచ్చినప్పటి నుంచి మీరు దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేసేప్పటి నుండి దాన్ని క్లోజ్ చేసేంత వరకు మీరు ఏం స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, ఎలా రెమిడియేషన్ చేయాలి, ఎవరిని రీచ్ అవ్వాలి, ఎలా ఈమెయిల్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ ఎస్కలేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఏమంటారు ప్రొసీజర్ ఏంటి, తర్వాత మీరు తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్స్ ఏంటి, మీరు ఆ అలర్ట్ని క్లోజ్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఇవన్నీ మొత్తం మీకు డీటెయిల్డ్గా లిటరల్లీ ఏ ఫర్ యాపిల్ అని క్లియర్గా అన్నీ రాసి ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కొక్క అటాక్కి ఒక్కొక్క SOP ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకు ఒక 10 అటాక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 10 అటాక్స్కి మనకు 10 SOPs ఉంటాయి అనమాట. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హ్యావ్ దెర్ ఓన్ SOPs. ఓకే, మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఏంటి అనేది అందులో ఉండడమే SOP. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ ఆమ్ సమ్వన్ ప్లేస్డ్ యాజ్ అ SOC అనలిస్ట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక SOC అనలిస్ట్ని, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ బికాస్ నేను ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఆర్ లైక్ అమ్మ ఫ్రెషర్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెషర్ని, నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అంతా ఓకే, బట్ నేను ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ని నేను మర్చిపోయాను. రియల్ టైంలో నేను చేద్దామన్నప్పుడు నాకు ఎవ్వరు లేరు బికాజ్ ఐఎమ్ అలోన్ ఇన్ దాట్ షిఫ్ట్. ఓకేనా, నేను ఒకదాన్నే ఉన్నాను. వాట్ ఐ విల్ డూ అంటే నేను సింప్లీ ఆ SOP ఓపెన్ చేస్తాను. SOP ఓపెన్ చేసి అందులో స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అనుకోండి, బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ వచ్చింది, అయ్యో నాకు తెలియదు ఎట్లా నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఆ SOPని ఫాలో అయిపోతూ చేసేసి నెక్స్ట్ నువ్వు క్లోజ్ చేసేయడమే ఇంకా. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్, వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ నువ్వు ఫాలో అయ్యావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ ఫర్ యూ టు క్లోజ్ ది అలర్ట్ వన్స్ యూ ఫాలో ది SOP. Okay, that is the basic primary utilization of SOP. Okay, after preparation what you'll do is identify once the alert is received and it is true positive or any true positive symptoms are present in the alert, you need to identify the culprit and contamination within very less time. Okay na? Okay, so ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన అలర్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అనుకున్నాం కదా, నేను SOP చూసి చేస్తున్నాను, రైట్? నౌ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ది SOP and I'm doing, now I identified this particular brute force attack is false positive alert. Okay, false positive alert అని అంటే there is nothing malicious observed, IPs that are trying to brute force user account అనుకోండి. ఆ యూజర్ అకౌంట్కి బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలనుకుని చూస్తున్న IPs అన్నీ malicious లేదు, authorized device నుంచి ఉంది. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ
false positive alert, and I will close that particular alert. Once I close it, I don't need to perform any other remediations. No, I am ready to take another ticket, right? Only when you have these symptoms, true positive symptoms ఉన్నాయి. ట్రూ పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ అంటే మీరు చూస్తున్న అలర్ట్ డీటెయిల్స్లో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ సస్పీషియస్, there is something malicious activity happening with that particular alert, then you will have to do few remediations. Okay, so what remediations you need to do is you will have to identify what is the actual malicious thing. And a malicious అంటున్నాను కదా, లెట్స్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాకే అనుకోండి. బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అంటే ఇందులో మలీషియస్ ఐపీ కదా, కల్ప్రిట్. హూ ఇస్ ది కల్ప్రిట్? మలీషియస్ ఐపీ, రైట్? సో ఐల్ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ పర్టిక్యులర్ మలీషియస్ ఐపీ, అండ్ ఫర్దర్గా ఆ మలీషియస్ ఐపీ నా అకౌంట్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ చేస్తున్నట్టే సౌజన్య అకౌంట్ని చేయకుండా, హరీష్ అకౌంట్ని చేయకుండా, గంగాధర్ అకౌంట్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయకుండా నేను సమ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి, రైట్? ఇప్పుడు నా అకౌంట్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ చేసింది, మనం అందరం ఒకటే కంపెనీలో ఉన్నాము, బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అలానే మన టీంలో ఉన్న వీళ్ళందరినీ అకౌంట్ని కూడా చేస్తుంది కదా ఐపీ నుంచి వచ్చే కనెక్షన్, ఆబ్వియస్లీ. Yes. ఇప్పుడు అట్లా కంటామినేషన్ అవ్వకుండా యూ విల్ హ్యావ్ టు రియాక్ట్, రెమీడియేషన్ చేయాలన్నమాట విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైం. ఓకేనా? రెమీడియేషన్, కంటామినేషన్ ఏంటి? నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ యూ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, నీకు ఇప్పుడు ఆ కల్ప్రిట్ ఎవరు, ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే కల్ప్రిట్ అని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసినావు. Then comes to contamination. So you need to identify the particular culprit, path, and the location where it is contaminated. Okay, so once you identify this particular malicious IP address, you will have to get that malicious IP address. You will have to get the domain. What is the location? Domain ఏంటి? let's say చైనా లొకేషన్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? చైనా లొకేషన్ నుంచి వస్తున్న kt.com అనుకోండి. kt.com is the domain అనుకోండి, and this is coming from some China location. You'll have to make sure you will eradicate this particular IP address. Eradication అంటే ఏంటంటే delete the suspicious or malware or virus file in the respected path of the victim host. Okay, now I am taking an example of brute force attack. I am taking a IP address. ఈ IP address ప్లేస్లో మీరు మాల్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మీకు కొంచెం అర్థం అవ్వడానికి నేను సింపుల్ వేలో చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో వాట్ యుల్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎరాడికేట్ చేయాలి, అంటే దీన్ని బ్లాక్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? వాట్ యుల్ హ్యావ్ టు డూ, బ్లాక్ దిస్ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్. ఎప్పుడు ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ ఒక్క అకౌంట్కి కానీ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్కి కానీ జరుగుతుంది అని మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎక్కడ బ్లాక్ చేస్తారు? మీ నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీం వాళ్ళకి చెప్తారన్నమాట. ఏమని? ఓకే, హలో నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్, దిస్ పర్టిక్యులర్ kt.com నుంచి kt.com అనే డొమైన్ నుంచి వస్తున్న ఐపీ అడ్రస్ సో అండ్ సో లొకేషన్ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఐపీ అడ్రస్ బ్రూట్ ఫోర్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. సుష్మిత అకౌంట్ని, సౌజన్య అకౌంట్ని, ఇంకా మల్టిపుల్ అదర్ యూజర్స్ అకౌంట్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ చెక్ ద రెప్యుటేషన్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ మలీషియస్ ఉంది. సో వీ వాంట్ యూ టు బ్లాక్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని ఏసీఎల్ లెవెల్ అంటే ఫైర్ వాల్ లెవెల్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లెవెల్ అంటారనమాట. ఏసీఎల్ లెవెల్లో ఆ ఐపీ అడ్రస్ని బ్లాక్ చేస్తారు. ఓకేనా? వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ ద బ్లాక్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం హూఎవర్ ద హ్యాకర్ ఆర్ ది అటాకర్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు హిట్ or trying to brute force your account using that IP address, the firewall will deny. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం ఏసీఎల్ లెవెల్లో యాడ్ చేసేసాం కదా, బ్లాక్ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు ఆ ఫైర్వాల్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఓకే మా వాళ్ళు చెప్పారు ఇది మలీషియస్ అని, సో నేను దీన్ని బ్లాక్ చేయాలి, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ప్రతిసారి వస్తున్న రిక్వెస్ట్ని నేను డినై చేయాలి అని ఫైర్వాల్ సేవ్ చేసుకొని ఉంటుంది దాని మెమరీని కదా. ఎవ్రీ టైమ్ ద అటాకర్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు హిట్ యువర్ బ్రౌజర్ ఆర్ యువర్ అకౌంట్, దిస్ ఫైర్వాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డినై అనమాట. ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మళ్ళీ మీకు బ్రూట్ ఫోర్స్ జరగదు. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎరాడికేషన్. ఓకే, Yes, నౌ ఆఫ్టర్ దాట్ రికవరీ వచ్చేసి need to recover the deleted items and run the antivirus scanning on the victim host with the updated passwords and related security patches. Now ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రికవరీలో వచ్చేసి ఒకవేళ లెట్స్ అస్యూమ్ ఆ పర్టికులర్ మలీషియస్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి నా అకౌంట్లోకి లాగిన్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఓకేనా? లాగిన్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత అయ్యింది అని మీరు ఐడెంటిఫై చేసినారు కదా, అందుకే మీరు దాన్ని బ్లాక్ చేసినారు.
బ్లాక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనంటే, లాగిన్ సక్సెస్ ఆ ఐపీ నుంచి ఏ టైంకి అయ్యింది? ఈవినింగ్ 5:00 అయ్యింది. అది చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈవినింగ్ 5:00 నుంచి నేను చేసిన యాక్టివిటీస్ ఏంటి? 5:00 తర్వాత నేనేమైనా ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేశానా? లేకపోతే నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేశానా? లేకపోతే ఇంకా ఏమేమి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేశాను? ఎవరితో అయినా ఈమెయిల్స్ డౌన్లోడ్ చేశానా? ఈమెయిల్స్ ఎవరికైనా పంపించానా? ఏదైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను యాక్సెస్ చేశానా? అనేది మీరు అన్నీ నా అకౌంట్లో నుంచి చూడొచ్చన్నమాట. యూ విల్ హ్యావ్ దట్ అథారిటీ. యూ విల్ హ్యావ్ దట్ పర్మిషన్ టు డూ దట్. ఓకే. సో వన్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఓకే, బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ జరిగింది, సక్సెస్ అయ్యింది. ఆ మలీషియస్ ఐపీ నుంచి హ్యాకర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసినాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ బ్లాక్ ఆ పర్టికులర్ ఐపీని అయితే బ్లాక్ చేసావు, కానీ ఆల్రెడీ జరిగిన డ్యామేజ్ని నువ్వు ఏం చేయలేవు కదా. యుల్ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ కదా. సో వాట్ యుల్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఈ నా డివైస్ ఏదైతే ఉందో, నేను నా ల్యాప్టాప్లో కదా ఇదంతా జరిగింది, నా ల్యాప్టాప్లో ఏవైతే ఆ 5:00 తర్వాత జరిగిన యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని వాడు ఏమేం ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసినాడో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని డిలీట్ చేసేసాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ చేసి నువ్వు బ్యాకప్లో ఫైల్స్ని సేవ్ చేసుకొని ఉంచుకుంటావు కదా. వాడు ఒకవేళ ఎవరికైనా ఈమెయిల్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, అవన్నీ డిలీట్ చేసేయాలి, రీకాల్ చేసేసేయాలి. అండ్ ఈ నా ల్యాప్టాప్ని కంప్లీట్లీ యాంటీవైరస్ స్కాన్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? స్కానింగ్ చేయాలి నా డివైస్లా. అట్లా స్కానింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ అదర్ వల్నరబిలిటీస్, ఇంకా ఎక్కడన్నా ఏ మూలనో ఏదో ఒక దగ్గర ఏదైనా మలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ వాడు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టినాడు అనుకోండి, ఏదైనా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసి పెట్టినాడు అనుకోండి, ఇవన్నీ డిటెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట మనం స్కాన్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? డిటెక్ట్ అయినప్పుడు మనము వాటిని కూడా డిలీట్ చేసి బ్లాక్ చేసేస్తాం. డిటెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రికవరీ పార్ట్. వన్స్ యూ డూ దాట్, యుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ a new password or reset a account. నా అకౌంట్కి మళ్ళీ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యుల్ హ్యావ్ టు look at lessons learned from this particular true positive incident. What are the lessons we learned to prevent it further in the form of documenting? So ఏమైంది, నా అకౌంట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఎందుకు అయ్యింది? నేను ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ పెట్టుకున్నా. ఓకేనా? వాడు పాస్వర్డ్ ర్యాండమ్గా గెస్ చేసి నా అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయిపోయినాడు. నా అకౌంట్లో నుంచి వాడు కావాల్సిన డేటానంతా వాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాడు. నా దాంట్లో సమ్ వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసినాడు, సంథింగ్ ఏదో మొత్తం పెంట చేసినాడు. రైట్? దట్స్ హౌ దట్ హ్యాకర్ హ్యావ్ బిహేవ్డ్. Now, after doing all my, investigation, all the analysis, eradication, recovery part, everything has done. Now, I'll have to learn a lesson. Okay, this could be, look, I am the SOC analyst. If I am not the victim, let's say Saujanya account is the victim account. Now, Saujanya did not opt for multi-factor authentication, or she did not opt for two-factor authentication. What are the lessons learned from this two positive incident? Ante I will tell Saujanya, this is not going to happen again for you if you enable your 2FA or MFA. So it is important for Saujanya to understand that she needs to enable 2FA and MFA in order to prevent same brute force attacks happening to her account in near future. Right? ఇప్పుడు హ్యాకర్కి తెలుసు తనకి ఎంఎఫ్ఏ లేదు అని. ఓకేనా? హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు చెప్పాలా? చాలా తెలివిగా they will try to, once they gain access to your account, okay, now hacker have hacked of Saujanya's account. Now hacker, what that person will do is he will create, because he knows that she is only on single factor authentication, no, he will try to create multiple factor authentication ఫర్ హర్ అకౌంట్. ఏం చేస్తాడంటే అతను సమ్ యూనిక్ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేసుకుని ఎనేబుల్ చేస్తాడు, అతను మొబైల్ నెంబర్ పెట్టి ఇది చేసుకుంటాడు. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేసినాడా లేదా అని చూడడానికి మనము ఆఫ్టర్ 5:00, అంటే లాగిన్ సక్సెస్ ఎప్పుడైంది, 5:00 అయిందా అని అనుకున్నాం కదా. సో వన్స్ ది లాగిన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ దాట్ పర్సన్ హ్యాడ్, that hacker or the attacker had performed. That's the reason we will check. Okay, now let's assume that after successfully logging into Saujanya's account by hacker have created a multi-factor authentication to his mobile. What you will do? Tell me.
మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు? You will reach out anyway, because this is your account, right? This is whose account? Let's say ours is Microsoft environment. What you will do, you will reach out to Microsoft service desk team. Okay, now service desk team వాళ్ళకి చెప్తాం అనమాట, ఓకే this attacker have created a MFA also, since he observed that Chaujanya is only on single factor, so he created 2FA MFA to his mobile number and all that happening. So how do we do, what should we do, or how shall we reset everything? You will ask service desk team. Okay, now there comes the service desk team. They'll jump in right then and there into this particular act, and they will see, since they are also from Microsoft only, what they will do is they will disable MFA first. వాళ్ళు MFA డిసేబుల్ చేసి యూజర్ అకౌంట్ సౌజన్య అకౌంట్కి వాళ్ళు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తారు, బికాస్ దే హ్యావ్ అథారిటీ. ఓకే, ఇట్స్ దేర్ అకౌంట్. దే విల్ డిసేబుల్ ది 2FA, దే విల్ డిసేబుల్ ది MFA, and they will reset the user password, and they will provide it to Saujanya. And after Saujanya herself speaks to service desk team, then only they will be guiding Saujanya to create multi-factor authentication on her mobile from her OTP. Is that clear? This is the procedure. These are the lessons that you are going to learn from true positive incident. Okay, so you'll have to let the user know the importance of creating 2FAs or MFAs, and to always run a antivirus scan. You'll have to regularly go through your scannings on your laptops or on your mobile phones, because if there is a new update on your mobile అనుకోండి, ఒక న్యూ అప్డేట్ వచ్చింది, అయ్యో నాకు నా ఇంటర్నెట్ అయిపోతుందని చాలామంది అప్డేట్స్ చేసుకోరు. ఓకేనా, అప్డేట్స్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్, లెట్స్ సే వాట్సాప్ అనుకోండి, WhatsApp have launched a new version of WhatsApp, which means old version of WhatsApp low, they have found some vulnerabilities, they have found some bugs which can lead a attacker to successfully manipulate your application, right? That is the reason. ఇప్పుడు ఏదైనా మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, what does that mean? దట్ ఓల్డ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చెడిపోయింది, అందుకే మనం దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. ఇఫ్ వై డూ యూ వాంట్ టు బై న్యూ పేర్ ఆఫ్ షూ? ఓన్లీ వెన్ యూ రియలైజ్ యువర్ older shoes are done kada, they are gone. That's the reason you want to buy new shoes, right? If you don't buy new shoes, you will be in pain, your foot will be hurt kada. That's the reason you are upgrading to a new shoe. It applies to your online applications also. If some application have released a new version, make sure you definitely go through all the new updated versions. If you do not do, it means you are highly likely under some sort of attackers side లో మీరు ఫేవర్ లో ఉన్నారు. ఓకే, అటాకర్ విల్ టార్గెట్ ఆల్ ది అప్డేటెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అప్డేట్ చేసుకొని ఫోన్స్ అప్డేట్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ ఉన్న యూజర్స్ అకౌంట్స్ని టార్గెట్ చేసి దే విల్ ట్రై టు హిట్ దేర్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ వాళ్ళ వీక్గా ఉన్న వల్నరబుల్గా ఉన్న అకౌంట్స్ని హ్యాకర్స్ టార్గెట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ ఆల్వేస్ అడ్వైజ్ you'll have to definitely go through all the updates. Okay, this is how you are going to safe and securely secure your accounts. Is that clear? అర్థమైందా అందరికి? Yes, Shushmita, అర్థమైంది. Perfect, thank you so much. Now let's say we'll finish with the network today. Okay, TCP నేను రేపు చెప్తాను. So let's understand what లైక్ ఇప్పుడు మనకి ట్రూ పాజిటివ్ ఇన్సిడెంట్ అయితే, సో మనం ఏం చేస్తాము, సో దాన్ని నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళకి ఒక బ్లాక్ రిక్వెస్ట్ అనేది పెడతాం కదా. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఆ గ్యాప్ పీరియడ్ లో అటాకర్ వచ్చేసి మన ఫైర్ వాల్ ని క్రాక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ అది firewall మన మన నెట్వర్క్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. అందుకే కదా మనము రెమిడియేషన్స్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు చేసే డ్యామేజ్ చేసేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ట్రూ పాజిటివ్, యూ విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ P1 అలర్ట్. ఓకేనా, అందరికి మీరు లిటరలీ పడుకున్న వాళ్ళని డప్పేసి లేపాలి, ఏ కమాన్ లేపండి 11 ట్రూ పాజిటివ్ ఇన్సిడెంట్ అయి ఉంటే మనం వాళ్ళకి
లిటరలీ బగ్ P1 ఎవ్రీ alert అనేది క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఎగ్జాక్ట్లీ P1 అలర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. హై ఇంపార్టెన్స్లో మీరు ఈమెయిల్స్ చేయాలి. నోబడీ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు యూ విత్ ఇన్ 15 minutes, కాల్ దెమ్. యూ హ్యావ్ Okay. ఆల్ ద రైట్స్, ఓకే, బికాజ్ యూ వాంట్ దట్ థింగ్ టు స్టాప్ కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ Yes. డ్యామేజ్ అవ్వడం మీరు ఆపాలి కదా మీరు. Yes, yes. So create a P1 alert, send a high importance email and call who is on shift లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా కాల్ చేయండి. Let your manager know that you are doing, but now no one is responding, because this is your job. If someone is not responding, it's not your fault, no, you are anyway trying to do your job. Yes, yes. ఇఫ్ నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీ ఫాల్ట్ కాదు కదా. యుల్ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్, టేక్ ఆల్ ది స్క్రీన్ షాట్స్, లుక్ I have called them also, nobody is responding, but still the brute force is happening. We want this to stop right now. Please someone respond. Escalate this to your coordinators team, escalate this to your help team. వాళ్ళు చాలా రెస్పాండ్ అవుతారు తొందరగా. So if someone in your organization will be alert, no, they will take care of it. So you'll have to make noise, basically you'll have to let everybody know, okay, this is something serious that we need to look into very urgently అని చెప్పేసి చెప్పాలి. Okay, Yeah, yeah, fine. perfect. Any other doubts, guys? Okay, cool. Now let's understand LAN, WAN, MAN. So LAN అంటే ఏంటి, WAN అంటే MAN అంటే ఏంటి మనం అర్థం చేసుకుందాం. సో LAN stands for local area network, wide area network, metropolitan area network. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది రీచబిలిటీ. ఓకేనా, మన వైఫై నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాని రీచబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ల్యాన్ వచ్చేసి మన వైఫై ఆఫీసెస్, హౌసెస్, హాస్పిటల్స్, చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి పర్మిటెడ్ అయి ఉన్న నెట్వర్క్ రేంజ్ని మనము ల్యాన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట, విచ్ ఇస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, నౌ కమ్స్ WAN, విచ్ ఇస్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. దిస్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ మనకి శాటిలైట్ రేంజెస్లో, మొబైల్ ఫోన్ రేంజెస్లో, ఆ రేంజెస్లో ఈ నెట్వర్క్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ WAN. ఓకే, now comes metropolitan area network. So if you go to airport, if you ever got to go to an airport, ఎయిర్పోర్ట్ చాలా పెద్దది అనమాట. బట్ యుల్ హ్యావ్, ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ నెట్వర్క్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళామనుకోండి, హైదరాబాద్ అదేంటి GIA వైఫై నెట్వర్క్ అని మీకు సజెషన్ వస్తుంది అనమాట. సో వన్స్ యూ గెట్ కనెక్టెడ్, యూ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ కాల్స్, బట్ అట్లీస్ట్ యుల్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ మెసేజెస్ అనమాట. బికాస్ దాని బ్యాండ్విడ్త్ అంతే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద వైడ్ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది, చాలా మంచి రీచబిలిటీని, చాలా పెద్ద ప్లేస్లో, కొన్ని ఎకర్స్లో రీచబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మ్యాన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, వీఆర్ టెల్లింగ్ యూ LAN, WAN, MAN. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్. అంటే మన వైఫై నెట్వర్క్ ఎట్లా కనెక్షన్, రేంజెస్ని బట్టి ఎట్లా. కానీ ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ సే మీరు మీ ఇంట్లోనే వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, నేను 5G యూజువల్లీ నేను వైఫై దగ్గర కూర్చున్నాను అనుకోండి, నేను 5Gకి కనెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇట్ గివ్స్ యూ ఫాస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట, చాలా తొందరగా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. మరి కొంచెం దూరం నెక్స్ట్ రూమ్కి, కిచెన్కో, ఆర్ ఎల్స్ బాల్కనీకో, ఆర్ బెడ్రూమ్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఐ గెట్ కనెక్టెడ్ టు 2G నెట్వర్క్, బికాస్ ఇట్ గివ్స్ యూ, కొంచెం దూరంలో అయినా కూడా ఇట్ విల్ గివ్స్ యూ ఏమంటారు, రీచబిలిటీ ఇస్తుంది. 5G అనేది ఓన్లీ దగ్గర సేమ్ రూమ్లో ఇస్తుంది. 5G పక్కన రూమ్లోకి వెళ్ళామనుకోండి 5G డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద రీచబిలిటీ. ఈస్ దాట్ క్లియర్? అర్థమైంది అందరికీ? Yes. Yeah. Wow. All right. Okay. So let's understand TCP and UDP. Let's talk about TCP and UDP connections tomorrow. Up until now, the topics covered for today. Do you have any doubts, guys? Do you have any questions for me? Shushmita, if you don't mind, can you please repeat VPN? Actually, I joined late. Only VPN one. Authentication types I understood. Can you? Okay. Saujanya, I'll do one thing. నేను మీకు ఏమంటారు, రికార్డెడ్ క్లాస్ వర్షన్ పంపించేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ దాట్, బికాజ్ నాకు కొంచెం నిజంగా హెల్త్ బాగాలేదు, చాలా కోల్డ్ ఉంది. ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ స్ట్రగ్లింగ్. Okay, Shushmita.
Yes, yeah. Yeah, some hot water తాగాలని ఉంది అందుకని. So I'll provide you the what is it recorded version. After listening to it, if you still got some doubts, you can ask me. I will answer you. That's okay. Okay. Can you please send these notes also just to Saujanya, again, so what happens is if I send you this notes, no, you will study. Usually, other students ఏం చేస్తారంటే, if I send you the whole document, they whatever will read. Yeah, I'll send you. Listen. So నేను ఫార్వర్డ్ లో చదివేస్తారు. నేను ఇవాళ ఒక టాపిక్ చెప్తున్నా, నేను 1 week తర్వాత చెప్పే టాపిక్ క్వశ్చన్స్ నాకు ఇవాళ అడుగుతారు. So we don't want to get confused with the topics. Okay, what I'll do is, until today what we discussed, I will give you that material. If that is, yeah, that will be very that's the best. Yeah, that's the best version for you to revise your క్వశ్చన్స్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇవాళ వరకు చదువుకునేది కూడా మీరు or whatever you have gone through in this class, you can also revise the whole topic, if that's okay. Yeah, please send till Today, last- yeah, I'll yeah. send it. I'll Land send it. Yeah. bank. Yeah, it's okay. Yeah. Any other doubts, guys? Do you have any other questions apart from this? All right then. Okay, I'll take it as a no. Thank you so much, Saujanya. I will send it for you. And if you Thanks, still yeah. other Yeah, it's better to like create a group in that share. yeah, of course. Yeah, WhatsApp. We'll do connect on WhatsApp group, and I will share you the notes once the WhatsApp group is created. I will share you the notes over there. Is that okay? Yeah, it's okay. Yeah, okay. Perfect. Okay. We'll follow up in there, and yeah, we can wrap up this session for today. I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for joining the call, everybody. You guys have a great evening. Thank Yeah, you. thank Take care. Bye. Thank you. Thank you, guys. Bye bye. Bye. Bye.